bằng ra đây tới cứ lò chứ nè bây giờ mình sẽ đây việc là cái bát tu mà xin đừng chân tới chân tối ao chọn nó ở kia chứ chân về lá thì mình sẽ đầy phòng chứ nè bây giờ mình sẽ đây cả đáo bây giờ lá như tôi tu nứt thám ta sai lòng pi này đây đôi đợt trồn đấy bây giờ lòng nó đò tu không khóng bởi vì lòng là tu không khóng mà nó như ta sẽ đầy tới bây giờ thì is the ground is for the ground source okay chẳng qua là đà nó dương ta và cho mùi sai đầy chẳng dương vô cho mình tôi khả năng của bạn đó là cái đà nó anyone okay so it touch the body like this anybody bây giờ số bằng bọn nó này sự sắp cùng cho một kênh channel YouTube nâng Facebook của nhóm cho một chồng sầm bắn ngày nay khi mình tiền bạc bị sai chạy chua đó bằng bọn nó khó tiếng học này thì đồ nâng ca làm lại Ozone Generator machine đó bằng bọn nó này this one mỗi ngày bằng bọn nó này. Okay, so please welcome to join my YouTube channel and my Facebook page. I am Sambath. Today I have a great topic to share with you how to install the Ozone Generator machine for use. Okay, bằng bộ đặc này một lần chưa đào thiên bát dành cho bộ bốn thứ mấy. Toàn bạn subscribe YouTube channel của nhóm được có follow Facebook page của nhóm. Cho xong bằng bộ này chui follow and subscribe follow Facebook page hay là chui follow YouTube channel của nhóm hay là chui chạy lên video này tới đó bằng bộ này các bạn mời bằng đài. Okay, for who new not just subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. Okay, please subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page. To get more video and more knowledge from me, also like share my video to another people. Also, you can watch my videos. Okay, thank you. Okay, now don't waste your time. We start to show you how to install the Ozone Generator machines for you. Okay. Ba năm bay mà còn bốn trăm dưới lời trong đồng hai một bốn nế tiếp tục làm lại Ozone Generator nế từ đầu một bốn này. Muốn làm lại ta dương từ thôi từ nét này thôiอย่างไม่กล้า okay. Before we start for installation, what method we have to do and have to check before we install sense. Okay, now let's go. Okay. Ba món tập này hay muốn thử cả đập lát trong hai món ôn tích đá đi. Từ tới dương miên cho một machine máu, cái dương miên từ giờ nó hay là lịch hào về để airstone tomorrow vào dần học trên ozone cho tất bỏ chơi chứ nhưng mình máu hay là từ giờ vào vía hay là machine vào vía. But before start to installation, I show you carving machine. This one the airstone, also the silicone tubes. Okay. And after that, you see the back size, okay? The back size of the machine, okay? Cho nên này crowd này machine một phần được nhé. Này crowd này machine nâng từ tới miền ní. Nâng đọc hỏi hai sạch bỏng và bỏng hồn chạm dù chứ. This one nâng về cầm rô bảo vía. Hai dương trong mô vi này chênh sạch hai chứ. Hai crowd tiết nên lại mà đọc dương sàn về bởi thú về thử làm về chứ. Okay, this we have this cover and also have 4 screws, okay, and you see the 2 screws for the fix on the walls, the machine on the walls, okay. So remove and then make you
spend your time, okay? And before you start for installation, this one can say like stainless steel. It also can the material that can let the electricity pass through it. So when somebody touches on it, so we call the electric shocks. Okay. So you have to measuring, and so for installation, you should have the grounded. If no grounded, if somebody touch the body of the equipment, so we get the electric shocks. បងប្អូនទាំងគ្នាយើងដំឡើងម៉ាស៊ីននេះទូទៅយើងមានបងសាដីទៅគឺវាល្អអញ្ចឹងណាបើយើងមានសាដីពេលខ្លះក៏ប៉ះតួម៉ាស៊ីននឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឆក់នៅអគ្នាអញ្ចឹងពេលឡើងគឺមានសាដីផងអញ្ចឹងណាពេលយើងមានសាដីក៏ដោយពេលយើងតម្លើងយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យបន្ថែមតើខ្សែចម្លងពីផ្នែកនៃដោយដល់ចូលនេះវាចម្លងទៅដល់តួខាងក្នុងអត់បើវាច្រឡងដល់តួខាងក្នុងអាហ្នឹងយើងប្រើសាច់ដីទៅវាសុវត្ថិភាពសិនដាក់សាច់ដីជាប់ចូលមែនតែដល់ចូលហើយបើនឹងអត់គ្នាខ្សែដីខាងក្នុងវាចម្លងចូលក្នុងតួហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាអត់សុវត្ថិភាពទៅដែរទេអញ្ចឹងOkay, so use this flux, okay? So this one is 3 terminal, so use with the ground. So make sure this after you connect with the ground source, it connected with the body or not. If not connected with the body, also somebody ties to the body of equipment when some accessories falls the body, so we get the electric shocks. Okay. So to make sure, suppose you have two multimeters or kilometers, you will select to the ohm. Then you can now ohm បងប្អូនទាំងគ្នាវាកាប់កបកបប្រាក់ពេលខ្លះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាកាច់មកអូមហើយ select to ohm already, so we check the sound, so we check from this place. Okay, this one the center, meaning it's the grounded for the ground source. Okay, ចឹងប៉ុណ្ណកដាលហ្នឹងយើងសម្រាប់ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែដីអញ្ចឹងយើងយកម៉ូទ័រខាងណាក៏បានណាប៉ះនៅកដាលហ្នឹងមក any ones. Okay, so you touch to the body like this, any body. Okay, so the sound like this, meaning they connect from this place to the inside of the machine. You see they already grounded this cable. So, meaning suppose some equipment is not connected properly, so the body is still no ground, so also get the electric shocks. ទាំងប៉ុនពេលឧបករណ៍ខ្លះមានខ្សែដីចឹងមែនតែខ្សែក្នុងហ្នឹងអត់ចាប់ហើយចាប់បានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្សែដីហើយតែវាអត់ចម្លងចូលក្នុងតួហ្នឹងផងអញ្ចឹងទៅពេលយើងប៉ះឧបករណ៍ហ្នឹងវានៅតែឆក់យើងដដែលទេអញ្ចឹង Some equipment they not ground 3 for the ground outside, but the inside is not connected or not properly connected, so meaning the ground is still no meaning. So you get okay, you see, so in the place grounded, so it's no problem.
So mình the grounded holidays, okay. Thì một bốn đường đoạn năng máu hay chạm tu lại na rồi cho ló chúng mình này thang về sập về này. Mình nắng, okay. Lúc trong là làm sân nâng nâng lại ná dương ta đào cho nó nâng cho muốn bóng vào cái cơ nó để ngồi quỳ chứ đang muốn nói là bây giờ xoàn tới chúng ta okay. After that you mark this place or any place you want to store, which place you want to store the sun. After that, before you can do this, or you shooting with this, okay? You remove the back cover, so the feet after you marks is okay. Nhưng mà ôn pe dương muốn đào cho mình bán những đà còn đồng cào máu, nhưng đã chân máu hay nhưng đã trong đó tầm trào chẳng nè. After that you will drill and fix the machines, okay? Okay, so after you screw in, okay, for the ozone generator, you should install the place at no need obstacles. Also the dry place, okay, and also it working at the humidity is equal or less than the 55, and also it's working at the temperatures minus 10 to 77 degrees Celsius, okay. Và một cái tông ozone generator này về riêng tôi làm lại được lại na đây cho chỗ nó hai nâng cái lại là smooth chứ nè hai nâng cái tông dầm nám về hai pram tới cái tông dầm nám của dương cái ở vài vỏ chứ nè hai ca là ca bảo viên ấy cứ viên là ca nơi toàn là phiếp đọ đập từ Sambathbunkh bằng xa xê làm sinh thì ai là ca bàn chứ nè. Okay, so now I will show you how to install. So only we use this machine to fix at the walls. Okay, so I will show you trong the I need to làm bằng map. Okay, it's audio okay. So after that, we use this tube and the air stone plug into our drinking water bottles, okay. Nhưng mà con những đã nâng cho con khăn nông nâng máu đó là bạt thông những tới, okay. And after that, this one the remain we can keep on the half of our machine, okay. After you will arrange it properly, okay. After that, this one we will plug into the machine. This one the ozone output, okay. Nhưng mà bốn dương điệp chạm thì vô bằng sự bùa thảm nâng tới hai ấy càng lại chênh này ozone rất những đào vô nâng trồ lại chênh ozone, okay. And after that, this one the powers, okay. So you will connect this. Before connect, you should off the machine, okay. Nhưng mà muốn đào lớn đến bật machine phòng.
Put my contact my band. Okay, on off. Okay, so off. Okay, so plug through the powers. Okay. Regarding to the ozone generators machine, regarding to the diagram, when you install it, it's lower than the storage tanks or this ozone, this one storage tank. So you should use the water return spice, okay, to block the waters and not allow the water go through the ozone generator machine. It will damage the ozone generators, okay, when you install the well is lower than the storage tanks. បងប្អូនតើតងតឡើងម៉ាស៊ីនអូសូនហ្នឹងយើងត្រូវដំឡើងវាខ្ពស់ជាងធុងទឹកសកួរអញ្ចឹងណាបើសិនយើងដំឡើងទាបជាងធុងទឹកសកួរពេលយើងធ្វើប្រព័ន្ធរត់ទឹកអីចឹងយើងត្រូវតែប្រើ water return valve នេះចឹង water return valve មានន័យថាជាដូចវ៉ាល់រមណីដែលទឹកទៅបានហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានទេហើយអនុញ្ញាតឲ្យតែមកដោយទៅវិញបានទេអញ្ចឹងណាយើងត្រូវប្រើនឹងការពារវាប្រើនឹងការពារទេវាធ្វើឲ្យខូចម៉ាស៊ីនរបស់យើងអញ្ចឹងណា Okay, example like we install for use at home. Example this one, the water bottle. So it will low level than the ozone generators. So ozone generators is the high level than the water bottle like this. So no need to use the water or can say like the water return pipes, okay? No need to use the water return pipe because the ozone is higher level than the water already. So the water cannot return to the ozone machine, so ozone machine is not damaged, okay? បងប្អូនបើសិនជាយើងតម្លើងអូសូនហ្នឹងដបទឹកធុងទឹកឬដបទឹកដែលយើងប្រើប្រាស់នៅខាងក្រោមទាំងម៉ាស៊ីនដែលអូសូនហ្នឹងវានៅខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើវ៉ាល់ដើម្បីការពារទឹកហូរចូលម៉ាស៊ីនទេដោយសារម៉ាស៊ីននៅខ្ពស់អញ្ចឹងទឹកនេះវាអាចហូរចូលម៉ាស៊ីននឹងបានទេអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណបងប្អូនអរគ្នាបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់បាន Subscribe ទៅ Channel របស់ខ្ញុំហើយនិង Follow Facebook page របស់ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe ទៅ Channel របស់ខ្ញុំហើយនិង Follow Facebook page របស់ខ្ញុំដែរមកផង Okay, for who you not subscribe my YouTube channel and follow my Facebook page, please follow my YouTube page and subscribe my YouTube channel also, okay? And for the video, I will show you explain you what advantage that we use the ozone generators. Okay. អរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាជួបគ្នាទៅក្រោយគេ Bye bye